Today, nag-request si baby ng pancake for breakfast. And here's my ingredients. And sabi ko sa kanya, help niya ako. Kasi when cooking simple dishes, I let my child to participate. Kasi learning to cook at early age has lots of benefits for kids. And according sa studies, there's no particular age to start cooking with your children. As long as they are doing it appropriately and they can follow instructions. And syempre, sa pagluluto, merong ding nade-develop kay baby. Like it promotes development sa fine and gross motor movements such as one-handed tools, steering with spoon, pouring ingredients, and can further develop this skill especially sa hand-eye coordination. And syempre, magandang bonding din to para sa inyo ni baby. And what I observed to my son is nagiging careful na siya ngayon. Mas aware siya sa mga galaw niya, kaya iwas na yung mga clumsiness. Sa cooking, it also encouraged my child sa creativity and pagiging independent. Kaya mga mommies, lalo na sa mga may toddler dyan, start developing these skills with this Gabor electric pot since it is very convenient to use and kids-friendly. Very easy to use, saksak mo lang, open, then hola! Pwede nang magluto. And since mini nga siya, pwede mo siyang dalhin sa kitchen or katulad nito sa dining table as long as comfortable ka. It has large capacity with 1.8 liters. Bagay na bagay para sa inyo ni baby at sa inyong mag-asawa. Dahil it can cook large meal for your small family. At in fairness, mabilis din to makaluto ha. It also save your time, mommy, para marami ka pang oras makipaglaro sa iyong little one. And syempre, sa mga nanay, ano ba yung hanap natin? Eh di yung affordable. Kaya pasok na pasok sa budget ko, lalo na ngayon nakakalipat pa lang namin sa bagong bahay at pasok din siya sa team ng bahay namin. Kung gusto mo rin ito at maging bonding nyo ni baby, ilagay ko na lang yung link sa yellow basket ha.